Bender und habe mir für Sie Out of Sight von Joshua J. angesehen. Der Close-Up-Effekt bzw. Karteneffekt, den er schon bei Fool Us und Penn Teller vorgeführt hat, wird jetzt endlich von ihm als Einzeleffekt rausgebracht. Den gab es zwar schon mal auf seinem DVD-Set, aber das war auch nur angerissen, da musste man auch alles selbst präparieren. Bevor ich Ihnen aber lang erzähle, was alles daran toll ist, schauen wir uns erstmal zusammen die Performance an. I was doing a show recently and somebody says right in the middle of the show, hey, when you're done with that trick, can you do a trick for this guy? And I thought, it's a weird thing to say because I'm doing magic for everybody. And he said, no, you don't understand. This gentleman's blind. And I thought, whoa, that's really heavy, right? Because everything that I do, everything magicians do is for the eyes. It's visual. But if he can't see, I have to fool his mind. So right on the spot, I thought of something and I did it, and I'm going to show that to you right now. So can I use you for this? Do you mind? Yes. All right, so assuming that you weren't able to see, I couldn't say pick a card because you wouldn't be able to see which one you picked. And I couldn't even say to you, here, take this deck of cards and take anyone out you want, because even if you could feel it, you couldn't see which one that you got. So I have a perfect way of doing this. You right or left-handed? Left-handed. So hold out your right hand, put your other hand on top. You have 52 possibilities between your hands. In a moment, I want you to think of one, not yet. I want you to do it like this. First, think of the number. You got a number? Yes. And then think of the suit. So now you can think of them together or separately. You got it? Yes, sir. And what's your name? Ben. Ben. We got a perfect situation. Ben is thinking of a card. He didn't have to say it. He didn't have to pick it. He didn't have to reach into a deck. But we have a problem. We got 50, 60 people watching. Only Ben knows what the card is. All of you need to know what the card is, or I can't fool your mind. So here's what I'll do. I'll blindfold myself, and I'll turn away. And when I do, everybody stare at Ben's hands. I've got a way of coding the card in his mind to all of you where he doesn't have to say a word. Here's how it's going to work. When I turn away, Ben, I want you to deal the value of your card into a pile face down on the table as quietly as you can. So if you thought of 3, you just do 1, 2, 3, very quietly. And then to destroy the evidence, put the deck on top. If all of you watch, you'll know the value of the card, but I won't. Go ahead. Audience will tell me when Ben is done. Ben's done. All right. All of you know the value of the card, but you need to know the suit. So Ben, pick up the cards. I'll turn away again. If you're thinking of clubs, deal 1 card face down, deck on top. If you're thinking of hearts, deal 2, deck on top. Spades would be 3, diamonds would be 4. Audience will tell me when he's done. Done. Perfect. Think of this situation. All of you know what card Ben thought of, and he didn't have to say a word. It was just in his mind, and now it's in all of your minds, everybody except for me. And the question becomes, how can I find a card for someone's mind? And I'll tell you how. I'm going to do it by feel. I'm going to do it by feeling for the one that feels like yours, like this. Something right here feels different. Ben, you didn't leave, did you? I'm still here. In a loud, clear voice, yes or no, did you think of the 7 of spades? Yes. Is this the 7 of spades? But you see, that's a trick for your eyes. And this is a trick for your mind. There is no 7 of spades. Truly no 7 of spades. Take a look at the cards. You can take a look. Look through them. Yeah, take a look. Das Tollste am Effekt für viele ist, es ist ein Selbstgänger. Das heißt, das speziell präparierte Phoenix-Deck, das Sie mit dem Effekt bekommen, tut nahezu die ganze Arbeit für sich oder für Sie und Sie müssen einfach nur das Ganze toll präsentieren. Und davon lebt auch der Effekt. Die Präsentation ist hier sehr, sehr wichtig. Zusammen mit diesem Kartendeck enthält man eine DVD, wo das Ganze erklärt wird.
Natürlich toll produziert, in englischer Sprache, von Vanishing Ink und Card in Kooperation. Und man erhält auch die Augenbinde. An der Augenbinde ist nichts dran, Sie können also auch Ihre eigene Augenbinde verwenden. Ich finde es aber toll, dass sie mitgeliefert wird, denn ich stehe einfach drauf, wenn bei einem Effekt alles dabei ist, was man braucht, um den Effekt fortzuführen. Ja, das Schwierigste an der Routine ist, dass man sie ordentlich verkauft. Das heißt, man muss wirklich sicher sein in der Routine, man sollte sich sehr gut einprägen. Auch wenn es dazu verleitet, auspacken und ist ja keine Technik dabei, führe ich sofort vor. Man sollte sich mit der Präsentation doch beschäftigen, damit es eben so schön smooth rüberkommt, wie das auch bei Joshua der Fall ist. Denn davon lebt es am Ende. Er ist sehr, sehr stark, der Effekt, und eignet sich super als Closer für ein Closer-Programm, finde ich, weil er einfach so stark ist. Oder auch, wenn man irgendwo in der Runde sitzt und sagt, hey, zeig doch mal irgendwas, dann ist das wirklich ein toller Effekt, auf den man dann immer zurückgreifen kann. Er resettet nicht so ganz instant, ist aber auch kein großes Hexenwerk. Von daher ist es auch möglich, den Effekt Table Hopping fortzuführen. Wobei ich da nicht die Stärke des Effektes sehe. Es ist zwar machbar, aber dadurch, dass man eine schöne Geschichte dazu erzählt, ist es vielleicht nicht so der Effekt, den ich spielen würde, wenn ich jetzt an einen Tisch gehe und da ein kurzes Programm zeige und dann wieder weggehe und woanders was zeige. Kann man aber machen, ist ohne Probleme möglich. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Es ist ein toller Karteneffekt. Es ist ein tolles Erlebnis für die Zuschauer, weil die Story eben dazu passt. Von daher können wir von pro-illusionist einfach eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Und jeder, der sich mit Kartenmagie beschäftigt, sollte zumindest mal einen Blick auf Out of Sight von Joshua J. geworfen haben.